Here is American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. I.E.L.T.S and Toefl Writing and Speaking Task Developing Skill Program over here. And here Lingua Forum essays, we have taken these essays from Dream Tech. It is the publications. We have come here to video number 51. So coming here, agree or disagree question. As you know, in I.E.L.T.S and Toefl, you have the writing and speaking task. And for writing, you have to write almost 250 to 260 words, and speaking, you have to speak for almost 2 minutes continuously. And coming here, if you get a question like these type of questions, agree or disagree questions. And the topic here is watching television. Watching television is a harmful influence on children. Watching television is a harmful influence on children. Do you agree or disagree? For children, this is not for elders. See the question, you have to see the question very carefully. Watching television is a harmful influence on children. Do you agree or disagree with this statement? Why? Use specific reasons and examples to support your view. It is not for elders, it is for children. That's what children. Since what can you say? What's the age group of a child? You can say somewhere around up to 15 years. Will it be fine? 17 years. 17 becomes an adolescent age, so 15 will be fine, right? So let us take it like this. The question says that watching television, is it good or bad for the children up to the age of 15? You must have crossed your age and come 15. Now you have to whether you are agreeing or disagreeing. If you are agreeing in introduction, you have to say that you agree with the view of the topic, I mean with the topic. See here what's it given. There is no doubt in mind. There is no doubt in mind. This is what the writer has written, that watching television is bad for children. So in the first sentence he says, he goes with the topic, saying that it is definitely harmful for the children. So in the first sentence you can say there is no doubt in mind that watching television is bad for children. If I had children, there would be no television in my home. He also says if I had children, then I will definitely won't have a television in my home. Even without children, I have no television. This is an elderly man. He says if he had children, he won't have a television. But even without marrying, without having a child, he doesn't have a television in his home. And he says, and I try to avoid looking at it when in public places. So in public places you can find a lot of television. In hotel, you go in for a showroom, you find a lot of television kept there and programs running. He doesn't watch those type of television programs. There are several reasons. He says several reasons are there why watching television is bad for children. He also says why it is bad for children, and all the reasons are easy to understand. So he also says it's all very easy to understand why children shouldn't be made to watch television programs. So my dear friends, so he is going with the topic that watching television is harmful for the children. So almost how many words are there? Nearly you can find around 45 to 45 words, at the most 45 words. Now he comes to the second paragraph, giving the idea why he doesn't want television to be viewed by the children. He says, first, television is a commercial medium. Television is a commercial medium. Why hasn't he used media? Because medium is singular, media is plural. So television as a medium. Television and newspaper, you call it as media. Television singular, so he uses the singular, medium. He says television is a commercial medium. So all the television programs which they telecast, it's meant only for money making. Commercial means what? Money oriented.
It is designed to sell products. So all the television programs are designed to sell the products. Practically everything on television serves that purpose. He says all the programs from morning to night, whatever it is commercial, and it meant for only selling the things. Commercials are abundant. He says plenty of commercial. Commercials means what? Making money. That is, you are advertising so that the people may buy. So commercials are abundant in television. Some programs are in fact long commercial in themselves. Long commercial in themselves. What is that? What is the program like, It's a continuous serial program. So it's a long commercial in themselves. What does television sell? So what does the television sells? In many cases, it sells things no one really needs. So television sometimes sells certain things which nobody needs. For example, an advertisement to buy a car. Okay, is it anyway being helpful for the child? An advertisement to buy a house or flat, 1 crore 50 lakhs. Is it going to be any useful for the child? So moreover, it teaches children to be mere consumers. So watching television, when child watches, so what happens? Television merely thinks that all the children are consumers. Consumers means what? Customers. That is to buy and buy. Still more, I have never known television to teach the virtue of saving money. Television has never helped you to save the money. It always wants to spend your hard-earned money. So in the first paragraph he says that is in the second paragraph with the ideas. What he says is why he is against television to be viewed by the children. He says the reason is it's all commercial and they want to make the children to be consumers. They want the children to buy something, and it is no way useful for the child. It never teaches the virtue of saving money. It always teaches how to spend money. So it is no way useful for the children. Now coming here to the second paragraph, he goes on. Then there is the prevalence of sex and violence on television. So at the age of 13, 12, 13, 14, 15, this is the age a child grows. Physically there changes happens. Mentally some changes happens. So that is the growth, that is the stage, age of the puberty time. So here then there is the prevalence of sex and violence on television. So in television what it is seen, you can see the sex and violence. A child who watches television, child in the sense as I have told you, the 15 up to 15, every night may witness hundreds of staged murders per year. So in a television program you can find somebody killing somebody, somebody committing suicide, somebody burning, wife beating, bride burning, then what else? Torturing the wife, beating the husband, mentally disorders and murders. So the child is a witness for hundreds and thousands of television oriented staged murders. What do you mean by staged murders? It is short TV program, short murders. What message does violent TV entertainment deliver? So television programs are violent, and what does it deliver to a child? It teaches that violence is an acceptable way to resolve problems. So it teaches, television teaches, the child looks at the television, he or she thinks that okay, violence is the part of a human life. Violence is something which is accepted by the society. When TV says something, why not we also do? So violence becomes, the child thinks that violence is a part of the society. Meanwhile, little boy learns to be, a little boy, what does he learn? He also learns to be sexually aggressive. Sexually aggressive. So that's the age when they are growing up. When a boy or a girl, she is just attending the stage of puberty. So he looks at the television programs, he watches certain
fictitious characters, what they do, and sexually is aroused and he becomes aggressive in the manner of TV heroes. He tries to imitate the hero. And little girls, so little boys learn to be sexually aggressive, and little girls learn to be seductive. What do you mean by seductive? Using sex, using a sense of talking in such a way to try to attract the opposite sex. That's called seductiveness. So seductive is the way somebody looks, the way somebody talks, the way somebody moves, just meant for attracting the opposite sex. That's called seductive. So the boys learn to be sexually aggressive, the girls learn to be seductive in the manner of TV heroines. TV heroines, what do? You can find, they go in for a close-up shots and they make that girl, give all type of looks and everything. So she attracts the male. So this girl, young girl, she looks at those programs, learn those type of tactics. That is the seductiveness. So in second paragraph, he tells about the sex and violence. In the first paragraph, he says commercial and money oriented. The television programs are all money oriented. In second paragraph, he says the child is affected physically and mentally, and she or he tries to depict what the hero of television and heroine of the television program does. So boys become sexually aggressive, the girls learn the tactics of to be seductive. Then now coming here to the final conclusion, not every program on television of course delivers an unwanted message. So he also says all the television program doesn't mean that it gives unwanted message, because so many programs do deliver such messages. However, we should keep television away from children. So whatever it is, up to plus 2, okay, up to plus 2, she or she may be 17 years old. Up to 17 years, let the child not be touched. Let the child not be he or she doesn't look at the television. So just don't have a television in your home if you have a child. It definitely not going to be useful for the child's education, child's mental being, and her or his future career is not going to be useful, television. So definitely television should not be kept in a home where children are there. So this is what he says. Now I request the I.E.L.T.S takers to come one by one. Yes, I request gentlemen to come forward. Mr. Tyag Muni, when do you plan to write your I.E.L.T.S exams? I'm planning to write at the early now. You are going for general or academic? I'm going for general. Very fine. You have seen the topic, you have heard about the topic. So what is your views? You have to speak for 2 minutes continuously about this topic. Yes. Yes. Watching television is harmful. Is a harmful influence on children. Yes, of course, undoubtedly, it is a harmful influence for the children. There are we can prove this with very good examples. Children's at the age of 5 to 15, they are very much addicted to televisions, but this is the age where the children have to play a lot. They have to concentrate on their studies because it's the foundation for their lifetime. So they have to be more thoughtful in the way they play, in the way they take up their life. So in this important stage, television plays a vital role in each and every children's life. So I don't believe that televisions will help children to accomplish their tasks in the future. So, for example, children's at the age of between the age of 5 to 15, they are very much addicted to televisions nowadays, and there are many good examples. There are many good programs which are being telecasted in the televisions, but predominantly most of the children are addicted to the entertainment channels rather than going for some
knowledgeable stuffs. So here it will also spoil their physical health. It will spoil them physically as well as mentally. Children get addicted. It makes them to concentrate only on television rather than concentrating on studies, games, etc. And they cannot it will make them to get addicted and not to concentrate on any other stuffs. And the next one is, as the author has mentioned, there are many commercial stuffs as well as many programs which will directly persuade the children in their early life. And prevalence of sex and violence of TV is the best example for that. Most of the children are trying to be as the character what they are watching on the TV. So it's not at all entertainable. So for me, to conclude, to sum up, it is not advisable to keep a television in her home where children are actually present. Thank Good. you. Forward. Jubia, could you introduce yourself, Jubia? My name is Juvia, and I have just going to write the I.E.L.T.S exam. So which country are you planning to go? Planning to go in New Zealand. What's your profession? I'm a BSc nurse. Okay, is there somebody over there in New Zealand? Yeah, my brother is there. So when do you plan to write your exams? It's in October. October month. You're taking general or academic? Academic. Very fine. What do you think about the topic, and could you say about this topic for 2 minutes? Yes. I would be agreeing with this topic that watching television is harmful for the students, for the childrens, because as we know that television has become a commercial media it's become a commercial media. So as we know that the childrens who are growing from the 5 to 15 years of age, they only know about the they are looking others and studying many things. So for children, they look the televisions and they try to gain some knowledge, and they think that TV is the world. So doing like this, everyone is doing like the same what they are seeing. So they will adapt what they are seeing in the television. So that, like for example, if a child sees that the hero is using the gun, there's obviously the boys, they like to, the small kids, they are very keen of using the guns, and they think that by using this gun we can gain many things. So it has a negative impact to the child, that he doesn't know what to do, but as he knows that everyone is promoting the hero, so he will think that if by doing that same thing I can also become like him. So it's a negative impact to the child. And also another reasons, like it also affects the child by the sexual thoughts and the violence, but which actually the child doesn't know what is it correct or not, but still by seeing the television he thinks that this is the world, and he creates his world by seeing the television. So I doesn't promote television for the children's, and also we can say that it will create a negative impact, and also the children will become an addict to the television by seeing a particular time. If we keep for the child, and automatically the child will be keen to see that television at a particular time, and he won't study. So it all affects the child indirectly. So I would always say that television is harmful for the children. Good. Okay, welcome. What's your name? Nandini, Which country are you planning to go? London, Okay, very good. When do you plan to write your exams? December. Okay, about this topic, what do you think about this topic? Could you say something about this topic?
Television is good. It gives live news. Educational programs, discovery channels are very informative. Television is good and in free pastime and entertainment. We can sit our home and watch hundreds of channels. Now, dear friends, I.E.L.T.S and Toefl, International English Level Testing System, சர்வதேச அளவிலே ஆன ஆங்கில திறனாய்வை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய பரீட்சை. இந்த I.E.L.T.S பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டும் ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட்டும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகமும் சேர்ந்து நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. Toefl டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ். இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக உங்களுடைய பேச்சு திறன், உங்களுடைய எழுத்து திறன், உங்களுடைய வாசிக்கும் திறன், உங்களுடைய கேட்கும் திறன், இவைகளை பரிசோதித்து அதற்கு தகுந்த மதிப்பெண் வழங்குவார்கள். இது சர்வதேச ஆங்கிலத்திலே உங்களுக்கு புலமை எந்த அளவில் இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. ஸோ ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், எழுதும் மற்றும் பேச்சு திறன் வளர்ப்பதற்கான வகுப்பு இது லிங்குவா ஃபாரம் என்று சொல்லக்கூடிய கட்டுரை தொகுப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரை. ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக இந்த வீடியோ நம்பர் 51க்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ இங்கே அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், ஏற்றுக்கொள்வாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா, இதுதான் தலைப்புன ஏற்றுக்கொள்வாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா. இந்த மாதிரி தலைப்பிலே ஆங்கிலத்திலே உங்களுக்கு ஒரு தலைப்பு வருகிறது. இதை பற்றி நீங்கள் பேச வேண்டும், 2 நிமிடங்கள் பேச வேண்டும். இந்த தலைப்பை பற்றி, ஏதோ ஒரு தலைப்பை பற்றி, அல்லது எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது, எழுத்து பரீட்சையின் பொழுது 250 வார்த்தைகளிலே நீங்கள் ஒரு கட்டுரையை அமைக்க வேண்டும். இப்போ ஏற்றுக்கொள்வீர்களா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்களா என்று ஒரு தலைப்பு விடுக்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு வாட்சிங் டெலிவிஷன், தொலைக்காட்சி பெட்டியை பார்ப்பது இஸ் ஏ ஹார்ம்ஃபுல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன் சில்ட்ரன். இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னா ஆதிக்கம், ஹார்ம்ஃபுல்னா கெட்ட விதமான, ஹார்ம்ஃபுல்னா தீய விளைவுகளை விளைவிக்கக்கூடியது. ஆன் சில்ட்ரன், குழந்தைகள் மேல் தீய விளைவுகளை விளைவிக்கும். அப்போ டெலிவிஷன் பார்ப்பது குழந்தைகளுக்கு தீய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். குழந்தைகள் என்பது யார்? 15 வயதுக்குள்ளே சொல்லலாம். ஆக டு யூ அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி? இந்த 15 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் டெலிவிஷன் பார்ப்பதால் கெட்டு போகிறார்கள். அவர்களுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. அவர்கள் மனது அலைபாய்கிறது, அவர்கள் வேறு விதமான எண்ணங்களுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள், அவர்கள் படிப்பு கெடுகிறது. இப்படியாக பல காரணங்களை சொல்லலாம். ஒய் என்று கேட்கும் பொழுது யூ ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன், குறிப்பிட்ட காரணத்தை கூறி எக்ஸாம்பிள், உதாரணங்களுடன் உன்னுடைய கண்ணோட்டத்தை சொல்ல வேண்டும். அப்போ குழந்தைகள் இல்லை டெலிவிஷன் குழந்தைகளுக்கு நல்லதைத்தான் செய்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது அதற்கு தகுந்தபடி நீங்கள் எழுத வேண்டும். இல்லை, குழந்தைகளுக்கு தீமையை தான் வழங்குகிறது என்று சொல்லும் பொழுது அந்த தீமைகளை பற்றி நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். இந்த முதல் பேராகிராஃபில் எப்போவுமே அறிமுக உரை பாருங்கள் எப்படி எழுதியிருக்கிறது என்று. there is no doubt in mind. மைண்டுனா மனது, இந்த மனதில் அல்லது எண்ணத்தில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. there is no doubt in mind. என் மனதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை என்று எழுத்தாளர் எழுதியிருக்கிறார். that watching television is bad for children. அப்போ முதல் லைன்லேயே அவர் தன்னுடைய முகவரையை இதற்கு ஏற்றுக்கொள்கிறீரா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்களா என்று வரும்பொழுது இவர் என்ன சொல்கிறார்? தொலைக்காட்சி பார்ப்பது குழந்தைகளுக்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடியது என்று அந்த தலைப்பினுடன் செல்கிறார். சந்தேகமே இல்லை, டெலிவிஷன் குழந்தைகள் பார்ப்பது, தொலைக்காட்சி குழந்தைகள் பார்ப்பது தீமையை விளைவிக்கக்கூடியது என்று சொல்லிக்கொண்டு இஃப் ஐ ஹேட் சில்ட்ரன், எனக்கு மட்டும் குழந்தைகள் இருந்தால் there would be no television in my home. அவர் என்ன சொல்கிறார்? எனக்கு குழந்தைகள் இருந்தால் என் வீட்டில் நான் டெலிவிஷனை வைத்துக்கொள்ள மாட்டேன். ஈவன் விதவுட் சில்ட்ரன், குழந்தைகள் இப்போ எனக்கு இல்லை, இருந்தாலும் ஐ ஹாவ் நோ டெலிவிஷன். குழந்தைகள் இல்லாத பொழுது கூட நான் டெலிவிஷன் வச்சுக்கிறது இல்லை. அதனால் குழந்தைகள் இருந்தால் நிச்சயமாக டெலிவிஷன் வச்சுக்க மாட்டேன். and I try to avoid looking at it when in public places. அப்போ இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்கிறார்? பொது இடங்களிலே டெலிவிஷன் வைத்திருந்தாலும் கூட அதை கூட நான் பார்க்க மாட்டேன் என்று சொல்கிறார். அப்போ டெலிவிஷனுடைய தீமைகள் குழந்தைகளுக்கு மட்டும் இல்லை, பெரியவர்களுக்கும் சேர்ந்துதான் வருகிறது என்று சொல்கிறார். there are several reasons, பல காரணங்களை சொல்கிறார். why watching television is bad for children. ஏன் இந்த தொலைக்காட்சி குழந்தைகள் பார்ப்பதால் ஏன் அவர்களுக்கு கெடுதல் என்று பல காரணங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். and all the reasons are easy to understand. இந்த அனைத்து காரணங்களும் எளிதாக புரிந்து கொள்ளலாம் என்று சொல்கிறார். அப்போ முதல் பத்தியில் என்ன சொல்கிறார்? டெலிவிஷன் பார்ப்பது கேடு விளைவிக்கக்கூடியது குழந்தைகளுக்கு, அனைவருக்கும் என்று சொல்கிறார். இப்போ நீங்கள் தலைப்பு என்ன கொடுத்துருக்குது?
தொலைக்காட்சி பார்ப்பது குழந்தைகளுக்கு கேடு விளைவிக்கிறதா இல்லையா? இதுதான் தலைப்பு. அதில் முதல் பேராகிராஃபில் பத்தியில் என்ன சொல்லிவிட்டார்? குழந்தைகள் கெடுவார்கள், ஆகையால் குழந்தைகளுக்கு டெலிவிஷன் பார்க்கக்கூடாது, தொலைக்காட்சி பார்க்கக்கூடாது என்று சொல்லி அதற்கான காரணத்தை சொல்கிறார் முதல் பத்தியிலே. ஃபர்ஸ்ட், டெலிவிஷன் இஸ் எ கமர்ஷியல் மீடியம். மீடியம் என்றால் என்ன? மீடியம் என்பது ஒருமை. மீடியம் என்றால் அது ஒரு வகையான மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு சாதனம், மக்கள் தொடர்பு சாதனம் ஒன்று மீடியம். பலதாக இருந்தால் மீடியா என்று சொல்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட், டெலிவிஷன் இஸ் எ கமர்ஷியல் மீடியா. கமர்ஷியல் என்றால் என்ன? பணம் வர வைக்கக்கூடியது, பணம் சம்பாதிக்கக்கூடியது, பணத்தை கண்ணோட்டத்துடன் இருக்கக்கூடியது, பணம் ஒன்றே குறிக்கோளாக இருக்கக்கூடியதைத்தான் கமர்ஷியல் என்று சொல்கிறோம். காமர்ஸ் என்ற வார்த்தையிலிருந்து வந்தது தான் கமர்ஷியல். மீடியம் என்பது மக்கள் சாதனங்கள், மக்களுக்கு சென்றடையக்கூடிய ஒரு சில சாதனங்கள், இது ஒருமை. மீடியா என்பது பன்மை. ஸோ டெலிவிஷன் இஸ் எ கமர்ஷியல் மீடியா. டெலிவிஷன் மூலமாக டெலிவிஷன் பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு மக்கள் தொடர்பு சாதனம். இட் இஸ் டிசைன் டு செல் ப்ராடக்ட்ஸ். அப்போ டெலிவிஷன், தொலைக்காட்சி மக்களுக்கு பொருட்களை விற்பதற்காக உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு சாதனம். ப்ராக்டிக்கலி எவ்ரிதிங் ஆன் டெலிவிஷன் சர்வ்ஸ் தட் பர்பஸ். தொலைக்காட்சியில் வரக்கூடிய அனைத்து நிகழ்ச்சிகளும் அதை எதை மையமாக இருக்கிறது? விளம்பரங்கள், பொருள் விளம்பரங்களை மையமாக இருக்கிறது. கமர்ஷியல்ஸ் ஆர் abundant. ஏகப்பட்ட விளம்பரங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. சம் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் இன்ஃபேக்ட் லாங் கமர்ஷியல் இன் தெம்செல்ஸ். சில நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த லாங் கமர்ஷியல்ஸ் என்றால் என்ன? அது டிவி சீரியல்ஸில் என்ன சொல்லுவீங்க? வாராந்திர, மாதாந்திர, வருட கணக்கில் ஒரு நிகழ்ச்சியை எடுத்துக்கொண்டே செய்வார்கள். அதை ஏதோ ஒரு நிறுவனம் அதற்கு செலவு செய்து கொண்டிருக்கும். அந்த நிறுவனத்தினுடைய பொருட்களை விளம்பரம் செய்து கொண்டிருப்பார்கள். வாட் டஸ் டெலிவிஷன் செல்? டெலிவிஷன் என்ன விற்கிறது? இன் மெனி கேசஸ், பல வகையிலே, இட் செல்ஸ் திங்ஸ் நோ ஒன் ரியலி நீட்ஸ். டெலிவிஷனில், தொலைக்காட்சியில் நிறைய விளம்பரங்கள் வருகிறது. அது நமக்கு தேவையில்லாத விளம்பரங்கள்லாம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. மோரோவர், இட் டீச்சர்ஸ் சில்ட்ரன் டு பி மியர் கன்சியூமர்ஸ். இது குழந்தைகளை 15 வயது இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை ஈர்ப்பதற்காக, அவர்கள் பொருள் வாங்குவதற்காக, அது ஒரு விளம்பர நிகழ்வாகத்தான் அந்த டெலிவிஷனில், தொலைக்காட்சியிலே நிகழ்ச்சிகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. தட் இஸ் டு பை அண்ட் பை. அது குழந்தைகள் வாங்க வேண்டும், அந்த பொருட்களை வாங்க வேண்டும் என்பதற்கு அவர்களுக்காக கவர்ச்சிகரமான விளம்பரங்களிலே வந்து கொண்டிருக்கிறது. அண்ட் பை ஸ்டில் மோர். ஐ ஹவ் நெவர் நோன் டெலிவிஷன் டு டீச் த வர்ச்சு ஆஃப் சேவிங் மணி. தொலைக்காட்சி பெட்டி, தொலைக்காட்சி மூலமாக மக்கள் பணத்தை சேமிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல கருத்தை இந்த தொலைக்காட்சி பெட்டிகள் கொடுப்பதில்லை. பொருட்களை வாங்க வேண்டும், பணத்தை செலவு செய்ய வேண்டும் என்ற பண நோக்கின் அடிப்படையில் தான் இந்த தொலைக்காட்சி பெட்டிகள் வருகிறது. வேர்ச்சு என்றால் நல்ல லட்சியங்கள், நல்ல கொள்கைகள். ஸோ அடுத்த பத்தியில் என்ன சொல்கிறார்? தென் தேர் இஸ் த ப்ரிவலன்ஸ் ஆஃப் செக்ஸ் அண்ட் வயலன்ஸ் ஆன் டெலிவிஷன். தொலைக்காட்சி பெட்டியிலே, தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் செக்ஸ் என்றால் என்ன? காமம். ப்ரிவலன்ஸ் என்றால் இருக்கிறது. காமமும் வயலன்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு கொடூரம், ஒரு கொடுமையான தாக்குதல், வன்முறையும் செக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஆண்பால் பெண்பால் அந்த காமத்து சம்பந்தமான நிகழ்வுகளும், வயலன்ஸ் கொடூரமான நிகழ்வுகளும் டிவியிலே பார்க்கிறோம். A child who watches television every night. ஒவ்வொரு நாள் ராத்திரியும் ஒரு குழந்தை, ஒவ்வொரு நாள் மாலை காலை ஒரு குழந்தை அந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியை பார்க்கும் பொழுது may witness hundreds of staged murders per year. அப்போ ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஒரு கொலை விழுந்திருக்கும். அந்த கதையின் பாத்திரத்திற்கேற்ப அந்த தொலைக்காட்சி நாடகத்தினுடைய நிகழ்ச்சிக்கு தகுந்தபடி சில கொலை சம்பவங்கள், சில தற்கொலை சம்பவங்கள், சில மனைவியை அடித்தல், மனைவியை எரித்தல், ஆள் வைத்து கடத்தல், கொள்ளைகள் என்று பல ஸ்டேஜ்டு மர்டர்ஸ் என்றால் என்ன? அதாவது அது உண்மையான சாவுகள் அல்லாமல் அந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளுக்காக செய்யப்படுகிற நாடக சாவுகள். What message does violent TV entertainment deliver? இந்த மாதிரி கொடூரமான, இந்த மாதிரி வன்முறை சம்பவங்கள் நிறைந்த தொலைக்காட்சிகள் நிகழ்ச்சிகள் குழந்தைகளுக்கு என்ன கற்பிக்கும்? It teaches that violence is an acceptable way to resolve problems. அப்போ வன்முறை, பழிக்கு பழி வாங்குதல்,
இவைகளெல்லாம் அந்த டெலிவிஷன் தொடர்களிலே வெற்றிகரமாக ஓடக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளாக இருக்கும். அதை பார்க்கக்கூடிய குழந்தைகள் இந்த சமுதாயத்திலே வன்முறையும் ஒரு ஏற்கப்பட்டது தான் என்ற ஒரு முடிவிற்கு வருவார்கள். மீன்வைல் அதே நேரத்தில் லிட்டில் பாய்ஸ் லேர்ன் டு பி செக்ஷுவலி அக்ரெசிவ். காதல், காமம் இவைகள் அனைத்தும் டெலிவிஷன் தொடர்களிலே வீட்டினுடைய வரவேற்பறையிலும் பெட்ரூம்லையும் சமையல் அறையிலும் இப்போ ஒரு வீட்டிற்கு ஒரு டெலிவிஷன் என்று மாறி ஒவ்வொரு அறைக்கும் ஒரு தொலைக்காட்சி பெட்டி வந்து விட்டது. ஸோ அங்கே கதாநாயகனும் செய்யக்கூடிய அந்த காதல் விளையாட்டுக்களை இந்த குழந்தை பார்த்து, ஒரு பையனாக இருந்தால் அவன் உடல் ரீதியாக காம உணர்ச்சிகளுடன் இருக்க ஆளாக்கப்படுகிறான். இந்த மேனர் ஆஃப் டிவி ஹீரோஸ் அண்ட் லிட்டில் கேர்ள்ஸ், சிறு சிறு பெண்கள் 13, 14, 15 வயது பெண்கள் டு பி செடக்டிவ். செடக்டிவ் என்றால் என்ன? மற்றவர்களை காம வலையிலே வீழ்த்துவதற்காக அந்த ஒரு காம நிகழ்வுகளை கதாநாயகிகள், டெலிவிஷன் நிகழ்ச்சியிலே வரக்கூடிய கதாநாயகிகள் மூலமாக கற்றுக்கொள்கிறார்கள். ஸோ அடுத்தது இறுதியாக முடிவுரையாக, நாட் எவ்ரி ப்ரோக்ராம் ஆன் டெலிவிஷன் ஆஃப்கோர்ஸ் டெலிவர்ஸ் அண்ட் அன்வான்ட் மெசேஜ். எழுத்தாளர் மேலும் சொல்கிறார், டெலிவிஷன் தொலைக்காட்சியில் வரக்கூடிய அனைத்து நிகழ்ச்சிகளும் தேவையில்லாத நிகழ்ச்சிகள் என்று சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் so many programs do deliver some such messages. நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நல்ல நிகழ்ச்சிகளையும் வழங்குகிறது. However, we should keep television away from children. எது எப்படியாக இருந்தாலும் மலரும் குழந்தைகள் புதிய உலகத்திற்கு அவர்கள் வயதிற்கு வரும் பொழுது, உடலும் மனதும் மாறிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது, அந்த நேரத்திலே இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்வுகள் காமம், கொடூரம், வன்முறை இந்த மாதிரி சம்பவங்களை அவர்கள் மனதை பாதிக்கக்கூடாது. அவர்களுக்கு தேவையானது இப்பொழுது படிப்பும் நல்ல ஆரோக்கியமான ஒரு சூழ்நிலையும். ஸோ தொலைக்காட்சி இருக்கவே கூடாது என்று எழுத்தாளர் சொல்கிறார். ஸோ மேலும் நீங்கள் இப்படியும் சொல்லலாம், தொலைக்காட்சி நல்லதைத்தான் வழங்குகிறது, தொலைக்காட்சி வேண்டும், நாட்டில் நடப்பதைத்தான் தொலைக்காட்சிகள் சொல்லுகிறது. ஸோ இது எந்த வகையிலையும் குழந்தைகளை பாதிக்காது என்று அதற்கு சார்பாகவும் நீங்கள் வாதாடலாம். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ.